Good afternoon, everyone. Welcome to session 2 of day 5 of our 6-day faculty development program. Our topic is surface water quality assessment using remote sensing, and the session will be handled by Dr. Rahul T.S. It is my privilege to introduce today's resource person, Dr. Rahul T.S., Head of Department of Civil Engineering at Ilahia College of Engineering and Technology, Ernakulam, Kerala. Dr. Rahul obtained his BTech in Civil Engineering in 2011, ME in Structural Engineering in 2015, and completed his PhD in Civil Engineering in 2024. He has over a decade of academic experience, and he has made valuable contribution to teaching, research, and academic administration. His research interests include remote sensing applications, artificial intelligence and neural network for water quality assessments, UAV-based monitoring of surface water bodies, and offshore structures. He has published numerous papers in reputed SCI and Scopus Index journals and has presented his work at several national and international conferences. We are delighted to have him with us today. On behalf of the organizers and participants, I extend a warm welcome to Dr. Rahul T.S. and invite him to begin his section. Thank you, sir, and the session is yours. Hello, sir. You can start the session, sir. Good afternoon all. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, good afternoon all. First of all, I would like to express my sincere gratitude for giving me this opportunity for presenting this topic. And I think we can start. Already it's late. We can start the session. എന്തെങ്കിലും ഷെയറിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ സ്ലൈഡ്സിന്റെ. Okay, sir. ഓക്കെ ആണോ? ഷെയറിങ് ആയോ? ഷെയർ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. Then today we are going to discuss regarding the topic development of algorithms for water quality assessment using remote sensing techniques and artificial neural networks for inland and coastal water bodies. So let's get into introduction part. As we all know, the freshwater systems are the most endangered habitats among the Earth's renewable resources. The reasons are rapid industrialization and urbanization. And also the climatic change brought on by global warming also contribute to this. So the surface water quality parameters, we will denote it as SWQPS, serve as an indicator for identifying and evaluating the major source of water pollution. The surface water quality parameters means, in simple words, we can say the normal pH or turbidity, etc., that we normally used to test in laboratory for detecting the water quality. And hence the continuous monitoring of surface water quality parameters in aquatic body is a crucial step. And the traditional method of collecting in situ water samples and analyzing them in laboratory, as we know, it's laborious and time consuming. The traditional method means if we need to test the water qualities, we firstly go to the open source or the lake and get a sample data. And after that, we need to test it in laboratory for 2-3 days. And it merely take nearly 1 week to get the final results. Here, we are introducing an alternative. That means the remote sensing and GIS offers immense potential for cost-effective global monitoring of both optical and non-optical surface water quality parameters. Am I audible? Hello? Hello? Audible ആണോ? Clear ആണോ? Yes, sir, it's clear. Clearly.
Okay, so I will show you a short video, which means what is remote sensing. In short, remote sensing is the process of collecting information about the Earth's surface from a distance, usually using satellites, drones, or aircraft, without physically touching the object. That means here we are gathering the data of an object without direct physical contact. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Is the video visible? Yes, sir. Videos is visible, sir. Okay. So here we need to collect data of a set of trees, or we could say it can be a forest area. And so normally the sunlight will be emitted to these trees and it's getting reflected and it's received by the sensors of the satellites or drones, and it's then further transferred to the antenna. And finally, after processing, we are getting a data in the form of an image. This image is the data that we are obtaining from this remote sensing. That means these images consist of the reflectance data. With the help of this reflectance data, we could see the health conditions, etc. of these trees. Here it's showing is a red color, means the health condition is deteriorated. This is just an example for your point of view. And I will show you another video. In that video, we'll be showing the remote sensing applications in agricultural field. സർ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആവുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഷെയർ ആയോ? ഇല്ല. വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പോ ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ട്.
ഓക്കെ അല്ലേ? വിസിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെയാണ് സർ. Okay, അല്ലേ? Okay, so just before I have introduced you a video of the application of remote sensing in agricultural field. And we can continue back. The thing is that, so here our aim is to detect the surface water quality parameters using remote sensing. So mainly there are two parameters. First one is the optically active surface water quality parameters, and the second one is non-optically active surface water quality parameters. Here, optically active means they are constituents that directly absorb or scatter light, making them detectable via remote sensing. That means the parameters like turbidity or total suspended solids that will be laying in the upper layer of the water body is easily detectable by the remote sensing. And the non-optical parameters are the dissolved parameters like dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, BOD, etc. That is not easily detectable by the sensors. So in short, here, instead of the traditional methods of collecting water samples, we are introducing the modeling approaches like stepwise regression. In short form, we can say SWR, and artificial neural networks together with remote sensing data to enable the development of algorithms for predicting various surface water quality parameters. Here, ഈ അൽഗോരിതം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷനാണ്, ഒരു ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ. ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഇമേജിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് വാല്യൂസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബാൻഡ് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഈസിലി അവിടുത്തെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റർ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഫർദർ ഇതിലേക്ക് അത് പറയാം. Okay, next one is the focal points of study. Here I have done the research in mainly two study areas. The first one is the Ukkadam Lake and second one is the Muthupet Estuary. Both are located in the Tamil Nadu. And I think most of you have seen this Ukkadam Lake when you are passing by the Coimbatore. And the second one is the estuary. And next is the methodology for research. Here, as we have discussed earlier, nearly 10 water quality parameters have been selected, and it includes turbidity, total suspended solids, BOD, COD, DO. Here, turbidity, TSS are optical parameters, and the remaining, all the 8 parameters includes non-optical. And next is the water sampling and laboratory analysis. Here, by remote sensing technique, we are detecting the water quality parameters, as we have told earlier. But in order to validate the results or cross verification, we are also parallelly conducting the laboratory analysis. I think you understand that point, right? മനസ്സിലായോ ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന്? എന്തിനാണ് ഇവിടെ വാട്ടർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും. Yes, sir. Yes, sir. ഇതിൽ നമ്മൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ് മെത്തഡോളജി വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്രോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നോർമൽ ലബോറട്ടറി അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും, ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു നോർമൽ മെത്തഡോളജിയും പാരലലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, the sampling points were precisely determined by a handheld GPS receiver, obtaining the exact coordinate values. That means I will show you the image. This is the image. That means first one is the Ukkadam Lake, and here we can see that from the areas where the water sample has been collected, we are correctly locating the latitude and longitude. And finally,
using softwares, we are marking that points in that map. Nearly 120 water samples were collected from the both study areas, and out of this, 90 samples were used for developing this algorithm, and remaining 30 points were used for validation. Okay, and a commonly used thumb rule is that we need to use minimum 30 data points. That means if you are considering a lake, randomly we can take nearly 30 points for water sample collection. Okay. I will show you one more video for the water sample collection. To draw a sample from a watercourse such as a river or a stream, or from a reservoir, first wash your hands thoroughly and carefully undo the bottle cap without touching the neck of the bottle to avoid possible contamination. Holding the bottle by the base, submerge it to a depth of about 30 centimeters with the mouth facing slightly upwards. If there is a current, the bottle mouth should face towards the current. If there is no current, scoop the bottle away from your body. If the bottle is completely full, discard some so that the sample can be shaken before analysis. Replace the cap or stopper carefully without touching the neck of the bottle. Aisha here, SSCA water scientist, to tell you a bit about the winter sampling we recently did on Orr Lake. We braved blustery conditions and worked up a sweat to drill a hole through over 12 inches of ice. Our first step was to measure the depth at our site, which was over 2 meters or 6 feet. Next, we measured temperature and oxygen, among other variables, at half-meter intervals. Temperature rose going from 0 at the surface to 5 degrees just off the bottom. We're especially interested in oxygen since Orr Lake experiences very low bottom water oxygen, which can lead to spring fish kills. We then collected a water sample as a composite from surface to 1 meter off bottom. Samples were sent for analysis of things like sodium, chloride, phosphorus, and nitrogen. This data will give us an idea of what's happening under the ice and help us interpret the data we collect in the ice-free season. To draw a sample from a watercourse such as a river or a stream, സാറിന്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ ഷെയ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ audible അല്ലേ? ഓക്കെയാണ്. ആ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിച്ച എൻ്റെ വോയിസ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ലേ? വീഡിയോ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ആണോ പ്രസന്റ്ലി? അതെ. അതെ, ഓക്കെ ഓക്കെ, വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു. ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ പറഞ്ഞ നോർമൽ സാമ്പിളിങ്ങും, സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിന്റർ സാമ്പിളിംഗ് ഇൻ കോൾഡ് കൺട്രീസ്. And next one is the remote sensing analysis. As we all know, there are different countries as having
different types of satellites. And in Russia, it includes Sputnik 1, Mir, GLONASS. And as we know that NASA of USA is having GPS, Landsat, GOES, Hubble Space Telescope, and the Europe, it's having Galileo, Copernicus, Sentinel, etc. And also India, we know that it's having Navik, IRS, Chandrayaan, etc. So in this study, I have used Europe Sentinel-2 of the European Space Agency. It means it's a free downloadable images that any person can download freely from the Copernicus Open Access Hub. And the other important point to be noted is that the in situ sampling from both the study areas were performed with a maximum gap of 3 days from satellite overpass to minimize the errors. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഓവർപാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓവർപാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിത്തിൻ 3 ഡേയ്സ് അവിടുത്തെ സാമ്പിളിംഗ് എടുത്തിരിക്കണം നമ്മൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് കൂടും. These are the main parameters. And next is the dataset description. That means here we have used 2 Sentinel satellites. And its revisiting period is 5 days. That means within 5 days, the satellite again revisit the same place. And it consists of the 13 spectral bands. It's the band ratios that a satellite image is having, and it's having a resolution of 10, 20 and 60 meters. It's having 3 different resolutions. And next is the pre-processing of the Sentinel-2 imagery. You could see these both images and you can compare. One is before the pre-processing stage and the second image is after the pre-processing stage. The pre-processing stage means simple, it's the atmospheric correction. Atmospheric correction means, in simple word, we can say that it's the removing, distorting effect of the atmosphere. That means it removes scattering caused by the gases, etc. So if you are noting these images of the Ukkadam Lake, before atmospheric correction, you can see the land area and the water covered area as dark pixel. After atmospheric correction, you could see the water reflectance or the water area pixels have been bright and the land area has been darker. So this is the pre-processing step. And now we are entering to the methodology. That means here mainly 2 methods has been used. First one is stepwise regression approach. It's a proven predictive modeling technique which correlates the reliance of a dependent variable to a group of independent variables. That means, in one word, if we are saying here, to generate an algorithm, I have previously told you an algorithm is just an equation for finding out a water quality parameter. Here, using stepwise regression, we are selecting the measured water quality parameters and correlating it with the reflectance from the remote sensing image, and finally we are getting the algorithm. And this is the diagram. I just simply explain that. First one is the downloading of Sentinel-2 images. And after that, we are, as I told you before, it's having nearly 10, 20 and 60 meter resolution spectral band. So we are resampling it to common 10 meter resolution to create a subset. After that, we are running atmospheric correction. And next, we are extracting the water leaving reflectance data from that. Parallelly, we are collecting the water samples and then testing it in laboratory for getting various surface water quality parameters. Then the data is prepared, and by using this extracted water leaving reflectance data and the in situ
tested water samples, we are finally creating the models. And after that, we are validating. Hello, am I audible? Yes, sir. It's audible. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് റിഗ്രഷൻ എന്നുള്ളൊരു മെത്തഡോളജിയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. മീൻസ് പല മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വെക്കണ്ട. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ അത്. സാർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മ്യൂട്ടഡ് ആണ് അല്ലേ? ആ, ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു നമുക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് last കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക്? ഓക്കെ, കൊടുക്കണേ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊടുത്തോളൂ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് കുറെ മെത്തഡോളജീസ് കയറി വരുവേ, അപ്പോൾ അവർക്കൊരു Okay. ബുദ്ധിമുട്ടാവും അത്. ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ എല്ലാവരുടെയും മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ ഒരു മെത്തഡോളജിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ മെത്തഡോളജി പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെന്നാൽ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ അല്ലേ? ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Sir, I think there is no doubt. Okay, Can then continue. we can continue. Okay, so the second methodology is artificial neural network approach. You could see the image of a brain. So in short, it is similar to the neurons in our brain. That means here we are using this artificial neural network methodology to streamline the algorithms that we have created by using stepwise regression approach. And this artificial neural network is a computational network based on biological neural networks that form the structure of a human brain. Here it consists of mainly 3 interconnected layers. The first one is the input layer, and you could see in the first image at the right side, that means band 1, band 2, like that way. This layer is used to feed the data to the network. And the second one is the hidden layer. It's the intermediate layer in which the complicated task has been carried out. And the output layer is the final layer, which gives us the responses. I think simply it's the model. And model means it's a 3-layered structure which is able to carry out some complicated task. And here in this ANN methodology, we are utilizing the reflectance band obtained from regression as input and measured surface water quality parameters as output to generate various models. In short, here the outputs from the previous model is used as the input. മനസ്സിലായോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് മോഡലിലത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് റിഗ്രഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫൈനൽ അൽഗോരിതത്തിത്തെ ആ ബാൻഡ്സ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് Sentinel-2 based models, 80% of the data were used for training procedure and the remaining 20% for testing and validation. And the performance has been evaluated by using R-square, mean square error value, and p-value. And it has been conducted in MATLAB software package. And this is the flow chart. And here
The first thing is that the input values, here the water leaving reflectance values from bands and band ratios from the regression model has been used as input value, and the output value is the measured surface water quality parameters. And next step is to divide the data set. That's to separate the counts to training, testing, and validation. After that, the setting up of network parameters, then choosing number of neurons and hidden layers. That means if it's a complicated problem, we need to choose more hidden layers. And next one is the training the model. And the next step, compare predicted and measured surface water quality parameters. And if we are not getting approximate mean square error, the entire step is being repeated. And if we are getting approximate mean square error, it will go to the next step. That means the final network model is developed. And we are finally predicting the surface water quality values. Here the first one we have told is using regression analysis. Second one is for streamlining the first methodology, that means artificial neural networks. And the final one is to determine the water quality index by artificial neural network model. In short, the water quality index is a numerical value that represents the overall quality of water body, combining these various parameters into a single value. You can see the table below. In that, you can see if it's between 0 to 50, it's excellent quality of water. It's suitable for drinking, agriculture industries, etc. If it's above 50 to 100, we can say it's not excellent, but it's good condition used for drinking. And in such a way, above 300 and all, it's totally in a retarding manner. So in short, it's any layman or a common man can understand these values when we are displaying it in the methodology of water quality index. And here, to determine the water quality index in the normal pattern, we are going to the locality and we are testing the samples. After that, we will be getting the water quality parameters and we'll be applying in this equation. That means overall water quality index, one equation is there. But here in this case, we are using remote sensing methodology and artificial neural network to determine the water quality index. That means the dominant surface water quality values obtained from principal compound analysis. I am not going to the depth of PCA. The thing is that initially we have considered 10 parameters. Out of that, nearly 5 to 6 parameters that are more dominant in causing pollution is considered using PCA. And in the y-axis, the water quality index that we have calculated in the normal manner has been, both of them has been correlated to determine the model for water quality index using remote sensing. This is the flow chart. And next is the results and discussions. Here, these are the values that we have tested by laboratory analysis. It includes the value of different parameters, its mean, minimum, maximum, standard deviation, etc. And next one is the correlation of optical and non-optical surface water quality parameters. As we have told earlier, the non-optical parameters may not directly influence the signals recorded by various satellite sensors, but they may exert a strong correlation with optical parameters, which in turn directly influence the signal. If you are looking into the Ukkadam-Lake correlation, you could see if you are viewing the turbidity column, you could see the first column of turbidity with values 1, minus 0.367, etc. You can see this turbidity, it's an optical parameter. It's showing nearly 0.758 correlation with BOD, biochemical oxygen demand, which is a non-optical parameter.
In similar way, turbidity is also showing correlation with chemical oxygen demand also. So in this way, we could get a indirect relationship with these non-optical parameters. So hence, we are claiming that we could also find the values of these non-optical parameters using remote sensing methodology. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു മെത്തഡോളജി ക്ലിയർ ആയോ? എന്താ സിറ്റുവേഷൻ? Yes, sir. Okay. The next one is estimation and validation of the Sentinel-2 based models. Here we have already discussed. I will show you the algorithms that we have generated using stepwise regression. For example, this is one of the algorithm that we have created for turbidity. That means we are getting a single equation. That means 19.551 plus 2.172 into band 2 by band 7 minus 743.263 into band 1. This is the final equation we have generated. So if a person is getting a satellite image, he could easily extract the values of band 1, 2, and 5. And by applying in this small equation, he could get the value of turbidity at this area. So in short, it's not required for him to go to these localities and all. Just by sitting in home, he can get the values of various surface water quality parameters in a similar manner. Yeah. Sir, slide stuck ആയിട്ട് ഇരിക്കാണ്. Okay, ഇപ്പൊ okay. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? സൗണ്ട് ഓഡിബിൾ അല്ലേ? സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണ്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി. സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത്, ഈ ഒരു ടർബിഡിറ്റി എന്നുള്ളൊരു മോഡല് നമ്മളിപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഒരു മോഡലില് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതൊരു കോമൺ മാനും ആ ഒരു ബാൻഡ് 2, ബാൻഡ് 5, ബാൻഡ് 1 എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂസ് ഈസിലി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ആ ഒരു വാല്യൂസ് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ടർബിഡിറ്റി വാല്യൂ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ TSS, BOD, അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ, യൂസിങ് റിഗ്രഷൻ മോഡൽസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഫർദർ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ അല്ലേ? സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. ചോദിച്ചോളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഇതില് ഈ B1, B2, B5 വാല്യൂസ് സാറ്റലൈറ്റ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂസ് ബാൻഡ് നമുക്ക് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ബാൻഡ് വാല്യൂസ് ആണ് B1, B2, B5. സോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ എല്ലാ ടൈമിലും ഈ വാല്യൂസ് സെയിം ആയിരിക്കില്ലല്ലോ, ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും? പൊതുവെ സെയിം ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അൽഗോരിതം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സീസൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ എറേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും പൊതുവെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 to 4 ഇയേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു അൽഗോരിതം ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക, വാലിഡേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ റെയിനി സീസൺ ആയാലും അതേപോലെ സമ്മർ സീസൺ, എല്ലാ സീസണിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എറേഴ്സ് ഒരിക്കലും വരില്ല. ചെറിയ എറേഴ്സേ വരില്ലൂ. വലിയൊരു എറേഴ്സ് ഒരു tedious ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആയിരിക്കില്ലേ ഈ അൽഗോരിതം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്? എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റഡിക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു 3 years ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ അവിടെ മൺസൂൺ സീസൺ അതേപോലെ തന്നെ സമ്മർ, അങ്ങനെ ഒരു നിയർലി 120 സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഒരു നിയർലി 8 ഫീൽഡ് ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി ചെയ്തു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ വൺസ് ദ അൽഗോരിതം ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. ഓക്കെ സാർ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അൽഗോരിതം ഏത് റിവർ പോയിന്റിലും യൂസ് ചെയ്യാനാണ്? ഇല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ടിന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും. ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉക്കടം ലേക്കീത്തയാണ്. അതിൽ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ബാൻഡ് 1, 2, 5 ആയിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുത്തുപേട്ട് എസ്ട്രി എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടുത്തെ ടർബിഡിറ്റി വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് യൂസിങ് ദ ബാൻഡ്സ് B1, B3, B4 ആൻഡ് B8. ഇൻ ഷോർട്ട് അതൊരു പല സോഴ്സസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിതിൽ 2 സോഴ്സ് എടുത്തത്
ഒരെണ്ണം ഇൻലൻഡ് വാട്ടർ ബോഡി ആയിരുന്നു, പിന്നെ മറ്റേത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്നുള്ളത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടിടത്തും മറ്റേ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലാവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാൻഡ്സ്. അപ്പൊ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ബൈ നാസ ആൻഡ് ഇസ്രോ. അത് ഇതുവരെയും അതങ്ങനെ ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ പറ്റിക്കൂടായികയില്ല, അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റഡീസ്. Okay, sir. Thank you. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ സിമ്പിൾ അൽഗോരിതംസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് യൂസിങ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ്. And these are the in the case of turbidity, we can see these are the scatter plots for showing the performance. That means the performance is analyzed using R square and root mean square error values. And if we are considering an accurate prediction, its R square value, that means coefficient of determination, must be greater than 0.8. In these all values, you could see the selected models are having R square value of greater than 0.8. And also the right side is the spatial distribution map. That means if we are creating, for example, we have created an algorithm for turbidity. And if we are giving this algorithm in a software called SNAP software, it's by European Space Agencies. In that algorithm, if we are typing it in the water body in that software, the entire spatial distribution map will be generated. That means it's showing the turbidity level in the entire water body. That means you could see it's 17.35 is shown as light blue and white color, and it's further increasing up to 24.56. It's shown it as red color. In short, after getting some points and placing this algorithm in a image by using SNAP software, we will be getting the water quality parameter level of the entire lake or river. This is the case study of Muthupe Estuary. In the similar manner, these are the algorithms that we have generated. In this case also, you can see it's aerial oriented. That means the algorithms are not same for the similar surface water quality parameters. And next is the result of neural network models. Here, as we have told earlier, the output of the regression, stepwise regression, is given as input to this neural network for generating the models. And for example, I have shown it as network architecture here. This is the model that we have created using MATLAB. And this MATLAB interface we could see simply as a Excel. That means for if you are selecting the turbidity model, then it will be asking the values of these 4 bands. That means firstly we need to insert band 1 value, B2, B5 and B2 by B5. If you are considering the previous algorithm of turbidity, you could see these 4 are the output of that algorithm. So in short, after opening the MATLAB, if we are giving these 4 band values, we'll be getting the final turbidity value with an R square. That means coefficient of determination some more accurate. That means its performance is better when we are considering the machine language. That means using artificial neural networks. Is there any doubt regarding ANN methodology?
This is also area based, and the similar manner different areas will be having different different network architecture. Okay, and for all the values that we have considered and found out by this remote sensing, we are doing data validation. That means, in one word, we can say here for finalizing or cross verification, we are again going to the field and selecting the values and testing it and cross verifying that. These are the points that we have used for additional validation. Next one is the water quality index. Here, in the similar way, we have used artificial neural networks based water quality index model, and the dominant surface water quality parameters from PCA is used as input, and output is used as the normally calculated water quality index values. And by using these two correlation, we are correlating with the help of ANN to find out the model. The thing is that, so simply by sitting in the computer, we could find out the water quality index of a river basin or a lake. This is also validated. And this is the spatial distribution. That means for the some areas, we have found out the values of water quality index, and by applying that algorithm, we have interpolated the entire river and found out the water quality index. It means it's between 359 and 647. And also we have cross verified that, and it's somewhat okay. More than 75% accuracy is there. So it's the final part. And in short, in contemporary contexts, continuous monitoring of significant water bodies become pivotal for informed decision making and holistic planning. Here, mainly I have done this research as a bridging gap of traditional method to enable this objective. And next, considering the scope of future work, you can select a develop a Python program interface for here Hello, we are sir. Hello, sir. Sound break ആയി പോകുന്നുണ്ട് manually. കേട്ടോ. We are selecting the downloading the image, and we are processing that, etc. By using a Python program, you could easily create a program interface for the scope. And the yeah, please.
ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണോ? സർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. സാറിന്റെ വീഡിയോ ഓഫാക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രസന്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ക്ലിയർ ആണ്. ഹലോ, ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണോ? സർ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഓക്കെ ആണ്. സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ആവുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ്. ഹലോ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. എന്താ സിറ്റുവേഷൻ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? നേരത്തെ ഫുൾ എറേഴ്സ് ആയിരുന്നോ? ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ ഇത് ഓക്കെയാണ് സർ. ഉള്ളത്? അല്ലേ? കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ അല്ലേ? ചെയ്തോളൂ. യെസ് യെസ്. സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് സർ. സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ? സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ? ഹലോ, ഓക്കെയാണ് സർ. സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആവുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ സർ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഒരു താങ്ക് യു സ്ലൈഡ് ആണ് കാണുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓക്കെയാണ് സർ. ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞു. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ചോദിച്ചോളൂ. അവരുടെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ. Participants, your mic is unmuted. If you have any doubt, you can ask. ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയതാണോ? ആരുടെയും ഡൗട്ടൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഓക്കെ എന്ന് തോന്നുന്നു. Good afternoon, sir.
Good afternoon. Good afternoon. സാർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റയിലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള റിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഡീസ് നടത്താൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും? ഇല്ലാന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേക്കോ റിവറോ പാടില്ല എന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റിൽ വിസിബിൾ ആവണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഏരിയ ഉള്ള ഒരു പോണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു സഫിഷ്യൻറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് ഒരു ഏവറേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേക്ക് ഏരിയ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും റൂറൽ ആയാലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഓഷ്യനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും. അതിലൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ. ക്ലിയർ ആണ് സർ, ക്ലിയർ ആണ്. ആ ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Participants, any other doubts or clarification, you can ask Dr. Rahul. Now it's the time to clarify your doubts. Hope there are no queries. So thank you, Rahul sir. Thank you so much for an interactive and lively session. The session was made more lively by sharing the videos and all. It was so interesting. So the session was not boring at all. It was on the pace. Thank you so much. We hope lot more classes like this in the future. Yeah, sure. But I think some network errors has happened, but it's okay. I think somewhat it's okay, right? From the beginning onwards. It was okay. Yeah, it was good. I think it was not having much trouble. I think in the last slides only some trouble happened. I think. Yeah, there was some network issues, but on overall it was on a good pace. Okay. Thank sir. you. Thanks As a a token of appreciation, we have shared an online certificate as it's online. Sure. Thanks a lot. Okay. Thanks a lot. Okay. Sir. Thank you all for giving me nearly 1 hour for discussing with you all these data. Thank you all. Okay, sir. You're welcome. Participants, the feedback form is shared in the chat box and also it will be shared through WhatsApp group. So we'll wind up the today's session and we'll see you tomorrow with the new session. Thank you all.